Rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusa kumene bana Uganda tariki nkataga emanya naku lwa Sunday akadde kagenda kawongera era nga kimanyi bangi muva mu kerezia muva mu masinzizo bangi mbane emikolo gyenjawulo naku zo mutegake kubeerako emikolo gy'ennyimbe graduation zifuuse graduations abalala babeera mu kuwasa abalala babeera mu kwanjula abasana babeera mu zaakika bangi buli mwakola kyakola kunaku lwa Sunday abantu tubeera mu Uganda lwokimanyi nti abangi abanyumira Premier League empiira gigenze gikendeera era kati nga bangi mubeerako ewaka ne mutuula abakyala essanyu kuba nti abamituulako ewaka kubanga empiira gyakendedde tekyali kyakwekwasa nti obeere bweru akawungeezi wa teri gy'olaga tuli mu lockdown beach nzigale buli kimu kiggale nga tulina okutuulako ewaka abakyala basanyufu nnyo bwe mbeera ewange musanyufu agamba ye naye kankufunemukko tolina gy'olaga beerako kewaka otuuleko ndina omuku Tamale Mirundi abashiriki nga tetwogera mukulu wange abashiriki namubaninga mubeera mu byammwe na mu bino byemukola yammwe kusaana nze ngenda ne mbasekerera you see for me Katonda yampa omukisa Pastor Bugingo yaŋŋamba nti amaanyi ago Katonda ge yakuwa bw'onoogawaayiriza sitaani Katonda ajja kukubonereza ate nga mutuufu nali omanyi nze nfuna vidiyo ebyuma byange bikola nakati there was a meeting this morning and I'm going to shock this country tugenda kujja wawo about that bona munayogera tugoberera mbebaza lekansoke malirizo mbebaza bino bana Uganda batugoberera buteri bono Quest TV era nga agwe natugoberera nkwebaza kubanga tako data mnimbanga mutugoberera nobeera nga bantu bangi mu Tamale abatugoberera njanya okuba nti mbebaza bangi nnyo ate bakyaliwo omulala wano bateekako data waabwe nobeera ku masimu abantu babeera ku chini kasitamva ku programu yo ku TV yongefu era buli kimu nga nabawulira jjo nga bagamba bad news for Haji Kalisa. TV station collapsed because of this man. But they are plotting to form a company Musiru Bamutwali. President Museveni yampa 7 billion bazibire waka. President Museveni yabadasa sula program yange ye Wakalisa. Kalisa yabadasa za magezi mbunzire yembwa inade nzitamuwanga. Bayeta manyiti zino disi zifuna. Orako lwali nabasubira. Yabantu mwebale kutuwagira. Banji nyuma bandi batuwagira. Wali asobora kujikwata kuba bani bamutirawo. Nabasubiza na kolegulo nabadde maliza program je nabadde nko nabagenda tugenda kutujja n'ensonga y'okuba nti waliwo ensonga etambula era nga abantu baatuuka waliwo promoter abayitwa promoter bateeka ebivulu baatuukira genocide Museveni ne bagamba nti bali lockdown yabakwata batadde sente mu mirimu gyabwe era ne bagamba nti baagala okuba nti bayambibwako president yavaayo n'alaga nti abantu bagenda kubateekebwawo ensimbi yayita stimulus fund ensimbi zino ez'okubayamba tunakyogerako eyo mu maaso era ati ndikankyanjulira abantu naye ensimbi ezagenza okuba nga zivaayo zaaliiriddwa abantu baazibye ne bazira tugenda batwogera ku nsonga eyo nawankubadde waliwo ensonga endala eriwo olwaleero kati mu ddiiro nti abana ina babadde entebe era nga balonda akamyufu akuba speaker era wenyogera waliwo omukulu agambira nti gundi mye era Kadaga mye flag bearer flag bagikutte bagiwadde olanya. I'm going to shock this country. Before you go to that, if I respect the president, if the president does not act on this information because of audio and what, they will surrender them to the embassies. We cannot allow this country to fall into the hands of criminals who extract organs because we shall turn this country into a roof for human beings. I'm going to shock the country. Sure. Yes. Kakati katudde ku nnomo. Tudde ku gundi. Kajja sokene pigine. Nkola newspaper review. Kakati kiraba. The most important story in the book is this one. Police evuddeyo kuwa Nuupu gwe basse. As the government is normalizing, is engaging with the Nuupu leaders, whenever the Nuupu suspects are brought to court, they are not released. True. They are killing. This means there is a subterfuge in the government which is frustrating Museveni's efforts. Atetya. Yes. Andi kakati gwe mbagamba nti a ceasefire means ceasing atrocities between sides to create confidence. Kakati if I know, me I am informed that government, the president has put in efforts to stabilize the country. And once you start off normalizing the country, you don't see abantu bebakwatanga tobo kyabalaba you don't see gundi biki kakati they are normalizing kati bano kyebaliko
nti obanga munagamba if this government is honest with the dogs you are holding bano bakyabatta ekitegeeza this is a ganga in the government. Okay. And if Museveni is not careful, he is going to be overthrown in a period not less than 6 months. Yeah. Depending on what I know and was that transpired in neck. Yeah, you know. I'll give you every shocking evidence and nobody can kill me. I can assure you. Kakati eno gitegedde. Ngitegedde. Mono ndabyemu ekintu kimu kyokka kya Sunday Monitor. Kya gundi. Kino kya gundi. Kya Mugisha Muntu. You see, Mugisha Muntu is one of the very few opposition Manipulation, leaders deception, I respect. password. Mugisha Muntu is not Mugisha Muntu. corrupt. Mugisha Muntu's politics is different. That's why Ugandans don't understand him. For me, what I would give Mugisha Muntu, the advice I would give Mugisha Muntu is to go back to government, to NRM. Now that NRM needs credible people. Because he's not understood. Mulimu abantu abali too good to be true. To be true. Two, Mugisha Muntu, many people don't know. Me, I know how it means. It was a struggle for me to join the government, and I did not enjoy it at all. Because I was kept in something I don't want. Nata soma, nina kubiri sim, na kuholding on, waiting for good, me. The way I was treated, I was humiliated. That a man who has been directed under the president, I go to a minister and swear him. I can never be tosobola kibinkola yamuvira luganti man nti general for palatoni commander nti obadde headmaster kati ate ofuse musomesa musomero ofuke class teacher tisobola ye kadonti kakati ono tufaanagana. Okay. Mugisha Muntu tufaanaganya kalakita. Is not a corrupt, is independent, and Mugisha Muntu namuwandikako nja kusomera akatabo ko Tuesday. Okay. Mugisha Muntu's politics is unique. Mugisha Muntu is highly respected. Walabye kaba serikali nga bakuba Mugisha Muntu tia gas. Tekisoboka. Mugisha Muntu yagenda mu nsiko. Is one of the few people who came from a rich family. Muntu yera. Before bagenda mu nsiko. Yali badde w'amaanyi nnyo Mugisha Muntu. In fact, when his father died, Obata had agreed ajaze kitawaddeyo mu nsiko. Muntu yera was a powerful man. Ali muteyina bali powerful. Ababbi bali awo bali mu ssente. Kakati nolaba nti ogwanga ataasoma alagira seeke kuba ayina ssente ngenda obbakuba mmwe. Kakati nkugamba Mugisha Muntu abeera kubeera mu developed countries, highly developed countries ka America. Yali badde tali mu bino. Okay. Mu America, most of those who have been in the army, army commanders, Minister of Defense, defense secretaries, once they retire, they are absorbed in the companies, weapon manufacturing companies. Abazungu bakugamba Mugisha Muntu wali amme kamanda weapon kije wali wetaaga okukuba kkoni ne bagimanufacturing. Okay. They are highly regarded. Being amme kamanda for uninterrupted 9 years ate nga si mubbi. Bamubbiramu engatte ez'oludda olumu ne bamubbiramu gundi uniform ezitatuuka bantu. Mugisha Muntu yakwata jeti mwebazi yabba emwanyi loole y'emwanyi natta abantu mu National Park. Mugisha Muntu arrested him, put him at Makindi. Museveni ye yamugjayo agenda adumira empondo. Highly disciplined. Mugisha Muntu ayina ekigambo kye yaŋŋamba. I don't know whether he still remembers it. I think 15 years ago. Mugisha Muntu brought a motion with in a pit that ministers shouldn't be members of parliament. Members of parliament. Okay. Nemba Jerega. What's the highest trophy? An MP, his main trophy is to be a minister. Kakati atogamba oti ne Kenya babireeta nti babatobe ba secretaries bani. What is important is not your name, the performance.
ne bw'onoomutuma secretary ne bw'onoomutuma kati baddiisi babatuma ba special administrators ne babatuma ba resident era babbi. The name does not change you. No. Kakati tugeze singa owatakisa asanga omuntu n'amuganga ayambadde hijab hajati ogenda nayingira emmotoka aba yalemageko emaka. Yes, a name does not matter. Nemukisa muntu yangamba statement which is stuck in my mind. Yangamba nti Mirundi, I wish I had the money. I would have taken you to Western Nile and see how former ministry generals are selling roasted groundnuts. Do you want me to live such a life? Nentegeera nti omusajja ono yakugamba we must have a peaceful Uganda. True. Mu nsonga yennyini omukulu Robert Mao yavuddeko emabega kawo n'aba nti ayagala watekewo commission egenda okubanga ezza emitima gy'abantu egenda okubanga egattaganya ebibwa byonna ebadde biyulise kubanga gwe manyini tugende muze Tamale otusanze notuga NUP eggulu esose mubokedde bakyatta abaana ye nga gamba nti wairawo okwogezeganya enjuyi zombi Museveni tasobola bakwata. This is a government within a government. No, me I know. Museveni sent somebody to a man who arrogantly said, I cannot drop my president's ambitions. I was shocked. She's honest. He told Museveni's message, I cannot drop my president's ambitions. Okay. Yes. Nagamba, I'm like a Mirundi. He hates me. I'm like a Mirundi. I'm a self-made person. Nagamba, unless Museveni prevails over Mirundi to stop attacking me, Olina Muganti Museveni will not stop Mirundi. He's going to even to reward him. You're going to be rewarded for attacking someone. Once I surrender them to the president and he does not act, I will surrender them to the embassies. We shall not accept to be ruled by people who extract organs and buy sake, and they are expecting to buy MPs. This morning, I had an interview on my platform. They were asking me. I'm one of the people who have been in politics for a long time. Yeah. 1980, I was a DPUC winger. Very powerful, very informed. The other day, twabadde ne Mao ku mukolo. Nga batongoza chairman we Kasanda wa DP. Okay. I told the audience, kale weewuunyi, DP audience. They listened at nze basimba n'ebitooke. I'm one of the most influential people in this country. True, just kiwakanya. I told them, omukyala owagundi yasooka okwogera. Kampuni eno erina n'essomero, erina negundi hardwares nyingi. Seroma. Yasooka okwogera. She referred to me. When I made a name bagamba nti mumanyi mu abantu ba bulijjo, you hate rich people. Naye abagagga babayamba in many ways. One, abagagga balina emmotoka ezinyiga amayinja agaali asizza enjala zammwe mmwe abatambala ngatto. But you don't appreciate it. Nze Tamale. Amayinja gali mu kkubo. Emmotoka zigenye. Emmotoka z'abagagga zezigenye. Awali ku bigere ne tubona okone. Abatambala ngatto mmwe. Enjala zimuleme zikuba. Ne tulema okkuba enjala. But you don't appreciate it. Two, omugagga oba known person like me, osobola okufunira wosula. Ovaawa ekalagala awo. Nga mu ba Mirundi awo, awo weebake. Mirundi omuyita otya? Never hate bagagga. Kituufu. Ekyokubiri ne mbagamba, when you look at people like Mao, you think that these people are weak. No, bamao tebali weak. Naye omusajja gwe balwana naye w'amaanyi nnyo. Aliwa. Museveni. And these people, the mistake they do is to underestimate him. Bamunyoma. Because Mao, si musiru. Mao is the only chairperson of a district eri afuganyiza kuba president. Nobody else.
Okay. But decentralization of power was intended to create avenues of leaders. Nti nga bwolaba bagavana mu America ne baani chairman wa 5 ki asobola kufuga eggwanga. Because the difference between Museveni's responsibility and the responsibility of an L5 chairperson is the size, n'okuwandiika amagye n'okugulawo embassy. But these district chairpersons even enter into memorandum of understanding with the foreign countries. Yeah. Ekitegeeza ne foreign affairs ogikola. Kituufu. Kyotasobola kuwandiika amagye kyokka Museveni kyakusinga and size. That's why a man like Clinton yava Kansas. Kansas is only known for pig rearing. Tewali kirala. Most of the presidents in America have either governors, senators, and good. This is your equivalent. So Mawe yekka ye chairman wa 5. Okay. 2, nembaga nti DP kyetugidduka mu fedda gye twava. Tewangula kikopo. Jasebeera contender. Yes. Era Mawa jasome ekitabo kya Clinton. Yagandi by the time I took over the Democratic Party. Kakati kino tikimanyi wendi. Ebintu bino bibi. Ne kati kino nenkyuvumira ku TV kino. Muleke. Tebimanya nekikuba kati kiyinza kukubira ku kitaba sente oba kuziika. Olaba bibamu amagezi. Hapana. Ayagala sente. Kakati nkugamba. Nti namugamba nti Democratic Party is a nursery. Okay. KCC in stake up. Amanya bante baawula. FC Sports Club Villa and Express FC tebabyawula. Eno football club sports club. Sports Club Villa yekola emizannyo emirala bwe kiri. Kakati bali bayina stake up. Nibaga DP obutabwangula kikupo. Clinton yawandiika n'agamba nasanga aba DP okuwangula bakuvaako dda nga bali content. My 2 final statements zasanyusa nnyo abantu. Nabagamba nti gwe chairman osanze omusajja azimbye structure y'ekizimbe kino. Abantu bagenda kugerera ku kizimbe kino. You find it, you construct yours or ekisinga ekyono. Otherwise ono omusajja alinga omukazi alikanga azadde abalongo mu maka n'anoba. Ono bamuyita Salongo naye nga si babo. You are going to be embarrassed constant forever unless you produce twins also. Ono nafuuka Saabalongo gwe n'ofuuka Nnaalo. But this woman yazaala balongo mu maka tavaamu. So this man who has left the structure agenda kuhontinga throughout your life. Is a judgment, has left a judgment. Yes, bamujeka out of excitement, but the man has left the structure. Yeah. This is what I tell you, that a president like Museveni must leave legacy. Abantu bali kujulikira kuki. Obate tayina. Obate yasigaza akantu aka for God and my country yakajja mweri. Tayina kirala kyonna. Mbuzi ne APC headquarters. Uganda usiwaliye. Nemba gambe ekirala. Nti omuntu ajja mu buyinza you were celebrating mubalaba basala endongo ku parliament wa alinga omuntu ayingira mu bbala okunywa omwenge bw'atunulira omutamivu atagalaga nti naye oyo yanywedde gwinkanaki tamanya noono yazze yazzenga when you said Wankati struggling out of a bar with the open pockets you don't think that he came when he was sober. Naye state join neje yabaddemu. Kati amazina gozina noli gwe bajjemu yagazinako. Okay. This is what people don't understand. Kibe kyakuyiga. Nti don't quarrel with the medical doctors. Nga omukazi wa azadde ng'ofuluma n'omwana. Waliwo agenda okusasula sente ezimu ng'afulumiza mayiti. Kituufu. Yes. Why do you quarrel with the doctors? This is how we measure success. Kakati ekirala nembagamba nti omusango abantu abamu temutegeera judgment. Bobi Wine yaga nti omusango nguwadde bantu. Baagusaze. Batya. Omusango baagusaze. Batya. Ate waliwo omubaka wa Nuupu atalayidde gwe baaleetedde ne ku bikondo. Kwe kusala omusango. Ne bakazi baabwe. Yes. Muze tamalirika naawe. Yes, baagusaze. Baaliganye okujja. All of them. Public. Baaliganye okulayira. Yes. Public omusango gwa Bobi Wine yagusaze. Kasabano baalayidde. Yes. Era nga kiwedde. Ne mbagamba. Ti Bobi Wine kino example gye muwa gimanyi. Ab'ebidongo
oyinza okugenda nga gwe manager n'ogenda kwembasa gwe manager ne bakuba visa naye ate ab'ebidongo ne babakkiriza. That was Bobi Wine's case. Ugandans denied a visa to Bobi Wine to State House, but they allowed his Bidongo people to Parliament. You know, bargains about visa. You only win where you have a strong. Era Mugisha muntu ayina ka point kakoze kenjagala ajjewo. Mugisha muntu says nti abalonzi babagula. Abalonzi babagula nti n'ennusu 1000 gwabakuwa wabawa mmeka. Anti vata yafuna. Anti nkubuulira. Yete yagula. Abalonzi okubagula ku nnusu 1000 kitegeeza nti society yammwe eriverero. Ni mzee Tamiroga Mugisha muntu alimbye. Nga bw'olaba abaseeke bengenda okuwemula. Ennaku zino abalonzi b'e Uganda basaba kasoda. Anti nkubuulira nti tebali civic education. Ayina assessment gyakoze. You take a politics as a business. Where do you get a business which earns you 30 million per month? And automatically kaya million bisatu. Once you make a politics a business, you are going to kill yourselves. That's why criminals who extract organs with a human being is worth $1 million. Have had a meeting this morning, never raising money. Need a back bamba. Okumanya, you were stupid, you people. You have resolved to put money on my account, put it there to embarrass you. Don't put money on my account. Don't joke with me like a second member. Blood money. Ndinanga ndia sente za organs. They had a meeting, nije bapude manyiyo. Kakati babade bambuza kumacha. Nemba gambo nti me whether Kadaga goes or not is Museveni who suffers. This is a new dawn on Museveni's administration. Okay. Atefe mu Uganda tuyina ebyebikiro. Predictions. Tubiyita tutya. Predictions. Ebyebikiro bitandika bitya. I told this man, you will see it on my platform, those who follow me. The first trouble started in the parliament. Okay. Well, how? How? Both the president and the prime minister were not elected. Obote became a prime minister because he was the leader of the largest opposition, of the ruling party, because we had a parliamentary election. Okay. The president was not also elected. Was elected in the parliament as an electoral college. UPC people wanted Nadiope, Emusoga. 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 Look at history. Emusoga. Yeah. Nadiope. Nadiope worked for Obote, Kadaga has worked for these people. Nadiope yagamba abasoga. Saagala kuwulira mwana wange oyo nga muyita Obote. Mwana wange mulangira namuzaala mukazi mulango ye Obo. Siso Obote. So Obote. Abaganda ne bamuyita Bwete. Okay. To win to tell you how influential Nadiope was. Wange oyagala okuwangula ebusoga. Weinanga okuteekako akafaananyi ka Nadiope. Ofune obuwanguzi ebusoga. Ebusoga. Okay. Nga igoma ye password ye busoga. Kakati Nadiope. Aba UPC gwe baali baagala. He was popular in the UPC. Kati Obote, because of his schemes, yenga ayagala Muteesa. Okay. Kati batuuka mu parliament. Obote aleeta erinnya lya Muteesa as president. Obote's brother Odeko Nechon said, now that you've brought one name, I'm not going to vote. Baganda did not understand this. How could Obote's brother oppose Obote's proposal? Okay. Era Muteesa in his book says that we knew Omanyi Obote yaja mu by-election Mulegiko, and he don't hide his anti-Baganda sentiments. Okay. Yagamba nti once I get a chance, I demolish Baganda, I dismantle Baganda. Kakati Obote bw'amala okuteekayo erinnya ly'Obote. Nadiope yajja n'akwata Obote ebitogi mu parliament bw'ati. What have you done? Mu parliament? Yes. Nadiope caught Obote's collar in parliament after submitting
Mutesa's Mutesa's name. name. And Obote pleaded, don't swang on me. Let me create the post of vice president. That's why the job of vice president in Uganda is cast. It was just created. They are then gonna do pamutta. Okwewonya okutugumbulwa n'ateekawo kinene. Yes, that's why the vice president post is useless. Even if you give it to me, I cannot take it. Vice presidency ya Uganda? Anti mi nasoma propaganda. Manyi substance, kala, manyi ebitiibwa ne power. A constitution, what's the role of a vice president? Mu Uganda wane? Uganda wane. Ali ceremony. Kakati, nkugamba, what happened? Nadiopa afunye ekifo. Obote feared Kakonge, as these people fear Kadaga. Okay. Kakonge had a master's from India. Obote was not educated. Obote was a master of politics. Why? Yali abaddeko n'abasajja abaluwo omanyi edda okusoma tekwali kwa maanyi. Kati musajja yali mugezi nnyo nga bamuyitaani Gonde. Mboya. Mboya yali tasomye. But he's talented because of trade union. One of the benefits of a trade union is education. Okay. For us in trade union, we give you education because an educated man can easily transfer his labor to negotiating. Kakati kako Obote ng'alimba Kakonge. Tiomanyi tie. Gwe togenda kunoonya kalulu. Gwe coordinatinga ku secretariat. Ubeere wano. Fitugenda kuwangula. Okay. Genda kuteeka mu nominated ki 10 MPs. Teyamuteekamu. The first Ugandan to go into exile was Kakonge. As Uganda was celebrating, why? Fear. Obote feared Kakonge, like these people are fearing Kadaga. Katonde ekibi akisasula na kibi. It is going to dawn on Museveni. It has a bearing. His government has cracked today. When I predict 10 things, I see 8. 8 happen. 8 happen. Yeah. Because for me, I know the future and I've been on the experience. Obote Kakonge watoke wa Nyerere. Namuga ekiche ekikolese. Ti Obote yanimbi. Paulo Muwanga yaddira ekifo kye ekya nominated n'akiwa Kakonge. Paulo Muwanga. If you don't sacrifice for the party, you cannot influence the party. Okujjako ekyabano bannankabirwa bakyabo hunting dogs bwogwanga bate hulaka academic people yepankira kupola Jakemba bekalenzi gwe bakwasa omuntu. These are people I don't respect. Jakemba bekalenzi gwe kali kabatiisa wano kajijjeko bakabe bakaasa omuntu we. Kakati nkugamba Obote was not satisfied. Okay. Obote manipulated like a neck that has Museveni is not aware, but I will give him information that the NEC members have been. Mr. Tamale, you can't say that. Museveni is aware. His will is what is done in the sake. Museveni asobola okuwa omuntu emiliyoni 10. Museveni tasobola kugula banneeke emiliyoni omulenzi mulala. Omulenzi mulala naye ajja muli awo nze nawulidde yakamutumira abantu ajja muli awo omulenzi ajja muli awo omulenzi ajja muli awo Abaganda batuga nti ekinakulya ogoba kijja kwerinda nti have evidence. Kakati nga Kakonge ng'Obote akonaivinga like these people akonaivinga nga bagenda Embaale kugoba Kakonge bakutwala ne badde buno bugwanga buno bwane bunnankabiro bwane oyo nankabiro oyo ate nankabiro netumwebaze n'oyo nvubuka babadde mu meeting this morning. Okay. I was watching them and somebody suggested to put money on my account. Somebody said everybody has a price on his head. Me, except mine, does not have a head. A price. Your price is. I enjoy my arrogance.